cette année également sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Mon nom est Youssef Tazi et je suis honoré d'être parmi les représentants de cette belle profession. Je serai maître de cérémonie pendant ces quelques jours. Au nom des organisateurs et du comité scientifique, je vous remercie tous pour votre présence et pour votre fidélité à cet événement. Grâce à vous, ce salon est devenu une référence au niveau africain et international. Bienvenue à un nombre important de professionnels venant de nombreux pays, de toutes les régions du Maroc également. Je tiens à remercier les délégations venues parfois de loin pour nous enrichir de leur présence. Remercier les experts qui acceptent de partager avec nous leur savoir et expérience. Merci à vous pour vos contributions puisque vous serez invités à participer au débat et à la réflexion. Merci aux partenaires fidèles de l'événement, instances professionnelles, partenaires scientifiques, partenaires institutionnels, industriels, sponsors, exposants, et je remercie également la présence des journalistes qui sont avec nous. Cette édition reçoit la France comme pays à l'honneur. Bienvenue à tous à Agadir. J'ai l'honneur à présent d'inviter pour une allocution d'ouverture Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, chargée de la pêche maritime, son Excellence Madame Zakaria Driwish. Sous vos applaudissements, Mesdames et Messieurs. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أولا أود أن أرحب بضيوفنا الكرام كيف ما قال سي تازي اللي جاوا من بلدان بعيدة. Et maintenant, je vais continuer en français. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, c'est un réel honneur pour moi aujourd'hui de procéder à l'ouverture du cycle de conférences de la 7e édition du Salon Halieutis sous le thème de la recherche et innovation pour un secteur halieutique durable. Ce salon, qui rassemble des experts, des chercheurs, des innovateurs, ainsi que des acteurs privés et publics du secteur halieutique, est un événement majeur pour la réflexion collective sur les enjeux qui façonnent l'avenir de nos océans et de nos ressources marines. Nous vivons aujourd'hui un moment crucial, marqué par une demande croissante des produits halieutiques à travers le monde, dans un contexte où les règlements climatiques bouleversent les systèmes de production et affectent gravement nos écosystèmes marins. Il est devenu évident que face à ces défis mondiaux, la recherche et l'innovation sont des leviers incontournables pour assurer un avenir durable à notre secteur halieutique. Mesdames et messieurs, l'innovation, comme vous le savez, n'est pas simplement une question de technologie. Elle représente avant tout une approche novatrice pour comprendre, anticiper et résoudre les défis qui se posent à nous. La recherche et l'innovation ouvrent des perspectives inestimables, nos pratiques et garantir que les ressources maritimes, qui sont vitales pour notre économie et nos communautés, soient exploitées de manière durable. Aujourd'hui, je tiens à souligner quelques-unes des avancées majeures rendues possibles grâce à la recherche et à l'innovation. Premièrement, l'amélioration de la résilience des écosystèmes marins. Les recherches sur les impacts climatiques nous permettent de mieux comprendre les vulnérabilités des espèces et les habitats marins. Elles nous aident à identifier les risques et à mettre en place des stratégies d'adaptation pour préserver nos écosystèmes. Deuxièmement, l'optimisation de la gestion des ressources halieutiques. L'intelligence artificielle et les technologies de pointe permettent de prédire les aléas climatiques, de surveiller en temps réel les stocks halieutiques et de mieux réguler les activités de pêche. Ces innovations
contribue à une gestion durable des ressources et à la réduction des pressions exercées sur les écosystèmes marins. Troisièmement, le développement d'alternatives durables. En effet, les nouvelles technologies favorisent l'émergence de matériaux, équipements et processus qui ont un faible impact environnemental. Elles renforcent également l'économie circulaire, créant des opportunités pour une valorisation accrue des produits issus de la mer. Enfin, l'encouragement de l'aquaculture durable. Les progrès scientifiques dans le domaine de l'aquaculture, comme l'amélioration génétique des espèces et l'optimisation des systèmes de production, jouent un rôle de clé pour répondre à la demande croissante en protéines marines tout en limitant l'impact écologique. Mesdames et messieurs, c'est dans un esprit de transformation et d'innovation que nous avons le plaisir de participer à cette 7e édition du Salon Halieutis. Ce salon est un véritable carrefour où chercheurs, décideurs, opérateurs privés, institutions publiques peuvent échanger et collaborer pour explorer des solutions novatrices. Nous avons l'opportunité de partager les dernières avancées scientifiques et de réfléchir ensemble à des voies pour une exploitation durable et responsable de nos océans. L'ambition de notre pays et de notre continent est claire: faire de la recherche et de l'innovation les moteurs d'un secteur halieutique plus résilient, plus durable et plus performant. Nous voulons un secteur capable de relever les défis climatiques actuels et futurs, tout en garantissant la sécurité alimentaire et le bien-être des générations à venir. Le rôle de la recherche et de l'innovation est désormais incontournable dans cette transformation. Elles doivent être au cœur de nos politiques et de nos actions. Nous devrons œuvrer ensemble pour renforcer la collaboration entre le monde scientifique, les gouvernements, les entreprises et les communautés locales afin de relever les défis liés au changement climatique, tout en garantissant la durabilité de nos ressources maritimes. Je vous invite donc à profiter pleinement de ce salon, à participer aux conférences, à échanger vos idées, à vos expériences et à travailler ensemble pour un secteur halieutique qui soit une véritable force de développement durable pour notre continent et pour le monde. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite à tous et à toutes des échanges fructueux et inspirants lors de cette 7e édition du Salon Halieutis. Encore une fois, merci. Merci, chère madame, pour votre accueil et félicitations d'ores et déjà pour la réussite de cet événement. Nous allons à présent avoir le plaisir d'écouter son Excellence Sidi Tiemoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques de la Côte d'Ivoire et président de la Confédération ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique, COMAFAT. S'il veut bien se présenter, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, c'est un réel honneur pour moi de prendre part aux côtés de Madame Zakia, secrétaire d'État chargée de la pêche, de son Excellence Monsieur l'ambassadeur de France auprès du Royaume du Maroc et de l'honorable assistance à cette cérémonie d'ouverture du cycle des conférences de la 7e édition du Salon Halieutis sous le thème de la recherche et l'innovation pour un secteur halieutique durable. Ce cycle de conférences auquel nous sommes attachés a constamment marqué le déroulé des éditions du Salon Halieutis par la pertinence et l'importance des sujets qui y sont présentés, discutés
et débattu par un panel d'éminents experts et panélistes venus de tous les continents. Ce cycle de conférences, et comme l'a dit si bien Madame la secrétaire d'État, est une plateforme de réflexion collective sur les enjeux qui façonnent l'avenir de nos océans et de nos ressources marines. Ce matin, Madame la secrétaire d'État et moi-même avons participé à la cérémonie d'ouverture d'un atelier organisé par la COMAFAT sur la sensibilisation aux impacts du changement climatique sur les activités de la pêche en Afrique en général et en particulier sur le travail des femmes actives dans le secteur de la pêche artisanale, de l'aquaculture et de la valorisation des produits de la pêche au niveau de notre continent. C'est pour vous dire la part importante qu'occupe le facteur de dépendance climatique et environnementale sur les activités quotidiennes de nos pêcheurs, notamment la pêche artisanale au niveau de l'Afrique. Face à cette situation inquiétante, à plus d'un titre, l'innovation en sciences et technologies marines est un levier majeur pour répondre aux menaces qui pèsent sur les océans. La recherche et l'innovation s'utilisent comme des solutions réalistes, objectives et pragmatiques, car elles permettront de répondre aux impératifs majeurs qui sont l'économie, car l'innovation constitue un levier capital pour la compétitivité, la réglementation et les normes pour adapter les pratiques de pêche et de valorisation aux évolutions de la réglementation, les impacts sociétaux pour répondre aux attentes des populations en apport à protéinés et de qualité. Mesdames et messieurs, l'organisation que je préside, la COMAFAT, a fait de la recherche et de son développement continental un de ses objectifs majeurs inscrits depuis 1989 dans sa constitution mère. C'est pourquoi, dans le cadre de son réseau africain des instituts de recherche halieutique, le RAFISMER, nous avons entrepris plusieurs actions pour mieux comprendre les vulnérabilités des espèces et des habitats marins et agir de manière collective et réfléchie pour mettre en place des stratégies d'adaptation et préserver nos écosystèmes. Parmi ces actions, je peux citer les 2 campagnes d'envergure portant sur l'évaluation des écosystèmes marins qui ont été réalisées l'année passée avec succès dans les eaux territoriales de nos États membres, en l'occurrence le Bénin et le Libéria. Je souhaite à ce titre renouveler les vifs remerciements et les marques de profonde gratitude aux États membres de notre organisation à l'endroit de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui a bien voulu donner ses hautes instructions pour la concrétisation de ce projet solidaire qui illustre sur le terrain africain la nouvelle vision stratégique royale de l'initiative atlantique. C'est aussi dans cet esprit de conquérir, de concourir à la mise en œuvre de cette vision royale clairvoyante qui consolide encore une fois le modèle marocain de coopération sud-sud active, solidaire et orientée vers l'action, que la COMAFAT et ses États membres, sensibles à ce geste royal hautement distingué et exceptionnel, a inscrit dans son plan d'action stratégique des projets sectoriels innovants. Ces projets seront à même de contribuer essentiellement au bien-être des populations qui dépendent du secteur de la pêche à travers l'émergence d'une économie bleue continentale chère à notre organisation dans le cadre d'une vision partagée avec des mécanismes de financement innovants, adaptatifs, solidaires et une recherche continue. Je reste convaincu que le secteur halieutique africain, au-delà du potentiel humain qu'il recèle et qui est porté par sa jeunesse plus sensible aux enjeux d'innovation, renferme d'innombrables atouts naturels non encore identifiés. Ainsi, par l'accompagnement technologique, la formation et le renforcement des capacités, je reste convaincu qu'à terme, et grâce au génie africain et à son intelligence collective, notre continent se hissera parmi les meilleurs et les leaders de l'économie bleue, mais également dans plusieurs domaines marins innovants tels que la biotechnologie, la restauration et l'ingénierie écologique. Pour conclure, je souhaite reprendre à mon compte les propos de Madame la secrétaire d'État sur l'ambition de notre continent pour faire de la recherche et de l'innovation les leviers incontournables
pour un secteur halieutique continental plus résilient, plus durable, plus performant pour une Afrique prospère. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Excellence. Et nous allons avoir à présent le plaisir et l'honneur d'écouter son Excellence, M. Abdelhakim El-Waer. Alors, il est directeur général adjoint de la FAO et il est représentant de la FAO pour la région MENA. Nous sommes heureux de l'avoir avec nous. La FAO a toujours été très proche du Maroc et très proche du cœur des Marocains, et j'imagine de toutes les populations africaines. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir Sir Abdelhakim El-Waer. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum jami'an. Good morning to everyone. Bonjour à tous. معالي كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري في المملكة المغربية، معالي الوزير سيدي توري وزير الموارد الحيوانية والسمكية في كوت ديفوار ورئيس المؤتمر الوزاري المعني بالتعاون في مجال مصائد الأسماك بما بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي. السيدات والسادة الحضور الكرام، اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لقطاع الصيد البحري لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المملكة المغربية، وعلى رأسهما معالي السيد أحمد البواري ومعالي السيدة زكية الدرويش وجميع العاملين على تنظيم هذا المؤتمر في دورته السابعة في مدينة أغادير المطلة على المحيط الأطلسي، وعلى حسن الاستقبال ودقة التنظيم. الحضور الكريم، يتزايد اهتمام العالم بالبحار وما تحتويه من المنتجات الغذائية البحرية والمائية، وذلك لأهميته الاقتصادية ولما تمثله البحار والمياه القارية من وسيلة جذب سياحي وترفيهي وموردا اقتصاديا هاما، بالإضافة للدور الذي تلعبه في النقل البحري كشريان حياة في التجارة الدولية. وتوفر المنتجات الغذائية البحرية عائدا كبيرا ماليا مجزيا للعديد من الدول المنتجة والمصدرة، كما تلعب هذه المنتجات دورا مهما في التبادل التجاري. وتساهم الأغذية البحرية في تحقيق الأمن الغذائي في العديد من دول العالم كمصدر مباشر للاستهلاك أو سلعة غذائية تبادلية، كما توفر مصدرا هاما للبروتين الحيواني والغنية بالعناصر المفيدة لصحة الإنسان. والحديث في هذا المجال يطول، وربما سنستمع خلال الأيام القادمة لمداخلات أكثر تفصيلا من المختصين في هذا المجال. وبنظرة سريعة على حالة الإنتاج السمكي من واقع إصدارات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، فقد بلغ الإجمالي الإنتاج العالمي في العام 2022 من المنتجات السمكية بشقيه المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي رقما قياسيا جديدا يصل إلى 223 مليون طن. يمثل الإنتاج من المصايد السمكية 91 مليون طن بارتفاع حوالي 1.4%، بينما ارتفع الإنتاج من الاستزراع السمكي أكثر من 7.8% ووصل إلى 94 مليون طن، كما ارتفع إنتاج الأعشاب البحرية بنسبة 4.1%. وهذا يعطي مؤشرا على النمو المضطرد للاستزراع السمكي، والذي يمثل مستقبلا لتلبية احتياجات العالم من البروتينات السمكية في ضوء التزايد السريع للسكان وزيادة الطلب على الغذاء وقلة الموارد البروتينية الغذائية الأخرى. والاستزراع يبدو اليوم واقعا بعد أن كان أملا. I would like to state some facts related to the cost effectiveness of producing animal-based protein specifically on this occasion, and that gives the importance of this particular event.
we need on average about 15 kilograms of feed to produce 1 kilogram of beef. And we need almost 10 kilograms of feed to produce 1 kilogram of sheep. And this is, I'm talking about the actual final kilogram of the protein that is consumable. And we still need about 2 kilograms of feed to produce 1 kilogram of poultry and chicken. We need less than a kilogram, about 0.9, of feed to produce 1 kilogram of protein from fish. And the future will definitely depend on fish and fishery and aquaculture as a source of animal protein, which does not require as much as water, which we don't have today, more durable and sustainable in facing climate change, and more available with the coastline resources that we have. كما يعلم العديد منكم فقد أطلقت منظمة الأغذية والزراعة الفاو استراتيجية التحول الأزرق، وهي رؤية عالمية لتعزيز إنتاج الغذاء من المنتجات البحرية والمائية مع المحافظة على البيئة وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين ظروف المعيشة، وهي تمتد من الفترة 2022 إلى 2030. وتعتمد هذه الرؤية على 3 محاور رئيسية، وهي التوسع المستدام في الاستزراع السمكي، والإدارة الفاعلة لمصايد الأسماك، وتحسين سلاسل القيمة والأسواق مما يرفع من العائد ويقلل الفاقد. وتبذل المنظمة بالتعاون فيما بين مكاتبها الإقليمية ومكاتبها القطرية جهودا كبيرة لتفعيل العمل وفق هذه الرؤية تحت توجيه الإدارة المركزية في روما، وتتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات المعنية وجميع الشركاء لتحقيق أهداف هذه الرؤية. تسهم منطقة الشرق الأدنى تحديدا وشمال أفريقيا في إنتاج المصايد الطبيعية بجهد جلي، وأود التركيز على إنتاج المملكة المغربية، وهي في تزايد مستمر، حيث ارتفع الإنتاج من المصايد الطبيعية من 496 ألف طن في منتصف الثمانينات من القرن الماضي ليصل إلى أكثر من 1.5 مليون طن في العام 2022، وهذا يمثل 2% من الإنتاج العالمي من المصايد الطبيعية، وهي بذلك تتصدر الإنتاج من المصايد الطبيعية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. وكما تعلمون فإن الموارد السمكية الطبيعية تحتاج إلى الكثير من الجهد والتعاون الإقليمي لحسن إدارتها والرفع من العائد مع ضمان استدامتها، وهذا لا يتأتى من خلال تكاثف الجهود والتعاون الإقليمي والدولي لتحقيق الإدارة المستدامة. ونود الإشارة إلى اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة الفاو الخاصة بتدابير حالة الميناء، والتي دخلت حيز التنفيذ في العام 2016، ونحن في هذا الإطار نشيد بالمملكة العربية لانضمامها لهذه الاتفاقية، وهذا بطبيعة الحال نابع من اهتمام المملكة بهذا القطاع وإسهاماتها الإيجابية على المستويين الإقليمي والدولي. السيدات والسادة، امتد التعاون الوثيق بين منظمة الأغذية والزراعة الفاو والمملكة المغربية لأكثر من 30 عاما، وقدم دعما قيما لهيكلة وتحديث قطاع الصيد البحري في المغرب من خلال إجراءات متنوعة وهادفة. وقد شمل هذا التعاون المشترك مجالات مختلفة ومتنوعة، بما في ذلك تقييم الموارد السمكية وتطوير تقنيات الصيد والمعالجة وإدارة مصايد الأسماك وتطوير مهن الاستزراع المائي والبحث العلمي والتدريب المهني. ومن بين المبادرات الجديرة بالملاحظة نسلط الضوء على الدعم المقدم لتنمية تربية الأحياء المائية بالشراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية، والذي ساهم في إنشاء إطار استراتيجي لهذا القطاع. ودعمت منظمة الأغذية والزراعة أيضا بناء قدرات تجمعات الصيد التقليدي، مما عزز دورها في إدارة مصايد الأسماك الوطنية. كما تعاونت منظمة الفاو مع الوزارة المكلفة في وضع إطار قانوني للصيد البحري وتوحيد اللوائح القائمة في مدونة موحدة ومتماسكة. علاوة على ذلك ساعد نشر مفاهيم النمو الأزرق بالتعاون مع المعهد الوطني لبحوث مصايد الأسماك على تعزيز النهج المبتكرة التي تجمع بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد البحرية. تم تنفيذ مبادرات مهمة أخرى للنهوض بقطاع الصيد البحري في المغرب، بما في ذلك مشاريع إقليمية تركز على حماية النظم البيئية البحرية، مثل البرنامج المخصص للنظام البيئي البحري للتيار البحري الكناري،
ومشروع البحث العلمي الذي يتم إجراؤه بالتعاون مع سفينة الأبحاث فريد جوفن نانسون. وأخيرا فإن المشروع الرائد الذي يستحق اهتماما خاصا لاهتمامه بتطوير مهن الاستزراع المائي من خلال إنشاء محطة تجريبية وتدريبية متخصصة، ويهدف هذا المشروع الذي تم تنفيذه بدعم من التعاون النرويجي والهولندي إلى تدريب المكونين المتخصصين واليد العاملة المهرة في مجال الاستزراع المائي في الأقفاص العائمة وتربية الصدفيات، ويمثل هذا دليلا على خطوة كبيرة إلى الأمام في إضفاء الطابع المهني على قطاع الثروة البحرية من خلال تعزيز ظهور الخبرات المحلية التي تتماشى مع متطلبات الاستزراع المائي الحديث والمستدام والتنافسي. وفي هذه المناسبة نحن نناقش وعرضنا على معالي الوزير فكرة الاستفادة من تعاون جنوب من خلال منظمة الفاو مع المملكة المغربية، ونقل الخبرات والتطور الكبير التي حظت به المملكة المغربية إلى الدول الأفريقية ودول المنطقة العربية في مجال استزراع الأسماك وصيد الأسماك. السيدات والسادة، هذا التعاون يوضح تماما كيف يمكن للشراكة القوية التي تؤدي إلى نتائج مهمة في التنمية المستدامة لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. معا نعمل من أجل مستقبل يتعايش فيه النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية ورفاهية المجتمعات الساحلية بشكل متناغم. أتمنى لكم مشاورات مثمرة ومناقشات ثرية طوال هذا اليوم وخلال هذا المعرض، وشكرا على حسن الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you, Excellency. Please, I would like to invite you for. J'aimerais vous inviter pour une photo, si vous voulez bien, Madame la Secrétaire d'État, si vous voulez bien. Je vais demander à nos amis photographes de prendre simplement une photo du panel. Et je sais que vous êtes occupé après à d'autres engagements. Oui, debout peut-être, s'il vous plaît. Madame Drou, je sais que vous avez d'autres engagements après, donc. Et je m'excuse au nom de Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de France, qui au dernier moment a dû nous contacter. Il a eu une urgence et n'a pas pu être présent avec nous. Mais la France est payée à l'honneur et la France est représentée par ses industriels et ces experts qui sont avec nous. Shukran jazilan. Je vais vous demander de regagner vos places. On les applaudit, merci beaucoup. Merci, merci. Alors, sans transition, je vais annoncer notre première keynote, professeure Stella Williams. Elle est vice-présidente de Mundus Maris Sciences, Arts et Durabilité de l'Université de l'Oregon. Alors, si elle veut bien se présenter, quelques mots simplement. Elle est experte senior en pêche et aquaculture. Elle a un PhD en économie agricole de l'Université de Auburn. Et elle a défendu toute sa vie la position des femmes dans le domaine de la pêche, dans le secteur de la pêche. Et voilà, nous allons avoir le plaisir de l'écouter. Elle va nous parler de comment construire un avenir meilleur pour les pêches. Merci. Merci, madame. Well, good morning, Excellencies, and please, moderator, I'll ask for permission to stand on the protocol that you have already established. I feel honored to have been invited to discuss something I am very passionate about. That is the position of fisheries in the Atlantic Ocean. And what a delight that we are here in Agadir. We are tradition, through technology, is now being modernized. As we've all heard from our Excellency, technology is changing the hourglass from standing upright to being horizontal for interaction to take place. So, come with me in this small canoe. Come with me in this small canoe as we take a ride on the Atlantic, right from Agadir, where
fishing is more of a cultural thing. And as you heard the Deputy Minister from FAO tell us, that this is a very important economic issue. Trade. And Morocco has the highest fish trading activity for centuries. However, as you've heard this morning, the climate change is making a difference. It's impacting the stock of fisheries in our waters. Let's look at biodiversity that we've talked about. This is under threat. Why? Because over the years, the animals, the plants have all been destroyed through to building of infrastructure, cutting down of these trees and forests, killing all these animals, destruction of the flora and fauna. And our ocean is being plugged with debris from plastic and other materials. And so we're saying comparison is important in terms of why we are here this morning. Let me digress a little bit. If we have fishermen, fisherwomen, fisher processors, please can you stand up for recognition in this hall? We're talking about food production, and the people who are involved in producing it, in supplying it for us to devour, they are not here. How do you think they feel? Neglected and forsaken. And so this morning, I am hoping that by the time I finish, our excellencies, our government officials, our NGOs will go back to the base to start working with these small-scale fishers. We talked about technology. If we look at that chart, we will see that technology is actually informing us what has been, what is going on, and what we are expecting. Because this morning, our excellencies talked about AI. And it's going to be what is changing our environment. FAO, as we know historically, tells us that every 5 fish currently is from unreported, unregulated means. Before a lot of the African countries became independent, that's the kind of fish we were catching in our waterways. Today, look at that fisherman, slim, healthy, happy, now become that fat blob with fish 1/3 the size of what we used to catch in our water. And yet we are here to discuss. We are all government officials. We are all involved in the last 5 decades. All we do is talk, 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 talk. I'm hoping that at the end of this 7th conference, that talking, like the hourglass, is going to go horizontal into action. Impact of climate change. Of course, the water are getting warmer. And what are the fish doing? Swimming away from our coastal region to the cooler places outside our reach.
And then the industrial fishers are able to catch them and bring to our fishers in our EEZ what is called trash fish to sell to us, the locals. Because how many of the population would be able to buy what is being produced? This morning we already had the data about the conversion of protein into cattle, into sheep, but then these trash fish that we eat is now being converted into fish feed for salmon. And how many of us can eat salmon? I wonder. Right, talking about the plastic treaty. A very good sculpture gave us that picture to remind us that as we turn our tap, what comes out of it? Plastic. The microplastic in all the food we eat. However, we need to reduce that plastic production. We need to change from the fossil element into the bio feedstock. We need to reduce additives that are found in our foodstuff. Because we've already heard from the excellencies, we need our circular economy. And in order to do that, we need change. I am appealing to all of you. At your desks, ask yourself, what can I do to change that hourglass from standing erect to being horizontal and interacting with our processors, our food producers? We also need to stop overfishing. We've heard from all the three ministers about what is happening in our world. Look at our beautiful coastal areas. We need to promote artisanal fishers. They are the ones who are the indigenous, traditional producers of fish. As early as a 5-year-old girl, thank God that even then, as a girl, and then as a tomboy, I was able to ride the canoe with my uncle and be dishing out water out of that canoe so that our canoe will not sink. But then as a little girl, and I saw the trawling of boats in a lagoon in Lagos Island, I told my uncle, don't worry, I'll do something about it. But it took me 40 years to be able to do that. And today, thank you to my brother, Professor Dr. Hassan, who gave my name to the organizing committee to invite me, for me to meet and share my passion with you, that our small-scale fishers need your help. So please, we need marine protected areas in order to rebuild our fish stock. I know I have not been able to touch any of you, but a few of you, I gave out our bulletin for you to see what we are doing to make that happen. And then we need to implement the code of conduct of FAO. It's been there for decades, but is it being implemented? And if it is not, why not? Would you this morning help us to do that? We talked about wild catfish for food because little children only need about 100 grams of portion in deficient sub-Saharan areas. But these small pelagic catches, like the
anchovies, sardinella, and others are not available. All they need is just 100 grams between the ages of 6 months and 4 years to make their foundation better. Why? Because the wild catfish has minerals, essential fatty acids, vitamins, zinc, vitamin A, and what have you. These days, these children are fed on flour-based product. And by the time they are teenagers, they are obese. They cannot even do the work that others do. I remember 2003, 2004, our current Minister of Fisheries from the Gambia, I saw her standing now. She was a scientist that worked with us. And I'd like to recognize you, Madam Ibenga, for the work you have done in the Gambia and in West Africa. Thank you, Madam. Also, on climate change, we need to reduce carbon emissions drastically. We need to stop subsidizing fossil fuel. We need to regenerate and protect seagrasses, seaweeds, mangroves, especially in the humid zones. We need to establish 30% interconnected, strongly protected areas so that our small-scale fishers would be able to allow the juveniles to grow. I gave out a card this morning requesting that we allow these species to grow. We need international treaties. Let's address the North-South injustices. Between 1990 and 2015, an estimated $242 trillion US dollars flowed from the developing world to richer nations from fishing trade. If only we have that, it will reduce poverty many times over. And yet, we continue as developing countries to take loans from the World Bank. Loans that these developing countries would never in my lifetime be able to pay back. And yet, those who need to see us discussing about them and feeling good that their country is proud of them for what they give back to the country are not here. Our group, we reconnect with people and the planet. Our approach is through social work, and it's based on the FAO small-scale fisheries guideline, which we use to make sure that these social amenities are made available to the small-scale fishers. I work more with the women because some of the women actually give loans to our fishermen to buy their canoes and the gears. And they are the ones that collect the fish once the fishermen dock. And so they become autocratic because they are the investors. However, if through governance, the government is actually listening and working with these small-scale fishers, by reconnecting with them, they would be able to have a better opportunity socially. And the blue economy we are talking about, it goes to the rich
not to the poor, and yet it's a no man's land because that blue water belongs to everybody. But do everybody have access to it when it is turned into money? I wonder what you would say to me. There are international agreements that looks at diplomatic means, that look at economic means, that look at social work. How many of this is trickling down to those who need it? I hope this morning that looking at the plight of the small-scale fishers, that the government officials who are in charge of the purse would make sure that international agreement does what it's supposed to do. Implementation on the ground. We work, as I said, using the FAO voluntary guideline for small-scale fishers to make sure that these women and these young people participate in governance with economic and life perspective. In West Africa, our children prefer the golden fleece in Europe. They will travel all the way to Libya. Before they get there, they will be caught and sold back as slaves in Libya. Many of them will die. Many of them will take rickety boats wanting to cross into Europe and lose their lives. Many of them will be forced to give the names of their rich family members for them to be harassed to transfer funds until they are released. But we want to be on the ground to make sure that these young people know their rights, using the guideline, as I said, and we have transferred the science to make sure that no one is left behind into local language, like Pidgin English for Sierra Leone and Nigeria, Wolof for Senegal, the Gambia, Yoruba in Nigeria, and Fanti in Ghana. And so we continue to make sure that with a little effort, these people know what is happening around them. We work with our Cameroonian counterparts, and we make sure that every year we celebrate the World Ocean Day using the UN theme to make sure the women, men, and the children compete, telling us, because now a lot of these young children are more techy than we, their parents. However, we need to make sure that what they are taking technologically can benefit not just themselves, but their nation. We also, through FAO, were able to develop a teaching kit on ecosystem approach to fisheries, so that teaching and adopting the ecosystem approach at an early age opens up those children who are still in the coastal areas to learn more about their environment, so that they can also know why they can tell their parents to be mindful of their actions, curb pollution,
And then, with these traditional indigenous small-scale fishers, make sure that these young people have a voice. In Nigeria, Mundus Maris, with another NGO, Fish Party, worked to create opportunities for women and youth. And we're working to strengthen the capacity as an alternative effort. In other words, for the government to engage. Ghana, unlike Nigeria, is more attuned as a government group to their people. And yet, Gideon Sampo told us that Ghanaian fisheries observers from Korea and Chinese industrial vessels flagged the activities that is going on. The conflict of interest in terms of what is happening around us. The hardship for local fishers cannot be exaggerated. And as I said, the emigration of our youth to Europe needs to stop. The various activities that are going on in the EU, we need to make sure we know more about it. And CCAF, from 1st to 4th of October, carried out stock assessment. And this morning, I met Valdir, who is also engaged in East Africa in stock assessment. However, the African Center of Excellence in Coastal Resilience, based in Cape Coast, Ghana, is developing its strength for providing scientific education and analyze the region's activities for government and civil society organizations. Transparency and accountability should be the watchword. In order to strengthen the coastal communities, we need collective action. And to do this, we need to move forward. I've been told that my time is almost over. However, I need 5 more minutes to play a video so that you can hear from the small-scale fishers themselves. Can the video be? These fishes, they are catching the fish that the artisanal fishermen depend on it. And this is our livelihood since we were born, and we have nowhere to go. So we need help along the world. If our country couldn't help us, and some people can help us, we need help. We are getting out of business, and we are dying. Seriously, we need help. That's what I can say. Our ocean is in a state of crisis. Overfishing and illegal fishing are fueling the collapse of marine ecosystems around the world. And according to the UN Food and Agriculture Organization, over 90% of global fish populations are fished at or beyond sustainable levels. This is a critical food security issue for the 3 billion people around the world who depend on fish as a primary source of protein. Among these, the coastal communities of West Africa are largely dependent on fish for food and income, but heavily subsidized industrial vessels from developed states are catching the fish that local, small-scale fishers have depended on for generations. And now these stocks are facing collapse. Looking back in the last 10 years, the decline has been systematic.
every year it reduces. Every year it reduces. And this year there hasn't been any fish at all. And therefore it looks like we have reached the collapse of our fishery, or artisanal fishery in Ghana. It has been continuous decline throughout the year. Year by year, fish catch keep decreasing. And this year has been the worst of it. As we speak this morning, fishermen who went to sea made no catch. Subsidies allow industrial distant water vessels to operate in areas that are so severely depleted that they would otherwise be unviable. When operating costs are artificially slashed, for example, by subsidizing consumables like bait and fuel, these vessels can continue to chase the last remaining fish, with catastrophic results for the marine ecosystem and the people that depend on it. As such, these subsidies can promote illegal fishing and overfishing. I do not see the future of fishing in Ghana, because if the subsidies for the industrial tourists continues, it will continue to deplete the stock beyond recognition. And at the moment, the stock keeps on dwindling or depleting. And if it continues like what we are seeing, the future of fishing in Ghana will be a very hopeless state. If business remains as usual, then our fishing has no future. In no time, we'll be out of business, and the livelihood of over 2.7 million Ghanaians who depend on fisheries is at risk. It is a threat to food security, it is a threat to income security, it is a threat to job security, and it is a threat to national security. It is a serious thing that authorities will have to relook at it and clamp down on the activities of these industrial trawlers to save our artisanal fisheries before it goes into total collapse. This same story is playing out in coastal fisheries and on the high seas the world over. Governments provide around $22 billion every year in subsidies that increase fishing capacity and encourage fishing beyond profitable and sustainable levels. It jeopardizes the very resource that the future of the industry is dependent on. Fishermen are facing stiff competition from industrial trawlers. They are hugely subsidized by their respective governments, making the cost of operation cheaper or moderate to them, for which reason they are able to roam the length and breadth of the sea, competing hugely with their artisanal fishers. We have a unique opportunity this year in negotiations at the World Trade Organization to enact meaningful reform. The global community must honor its commitment, also enshrined in Sustainable Development Goal 14 and agreed by the UN General Assembly, to eliminate the harmful subsidies that are destroying our ocean, harming fishing communities around the world, and fueling overcapacity and overfishing. We must act urgently to save our ocean. Thank you, thank you, thank you. I'm here before you with a coalition of other scientists that worked with me. For example, Dr. Hassan Mufid of NOAR, and yesterday I saw Hamadi
with whom we did the Fish for All Summit in 2003. Thank you all for this honor.